Hello everybody, welcome back to today's expression. 오늘의 한마디. Another great expression. 조금 길어요. Let me write it out for you. 문장은 이거예요. It makes English easier to understand. It makes 만들다. 그것을 뭘 만들다. It makes English easier to understand. Actually, I should put the to down here. 이렇게 할게요. Good. Now, what does this mean? It makes English easier to understand. 그것을 덕분에 영어 이해하기가 더 쉬워요. 더 쉬워요. 이 어디요? It, 그것을 하니까 영어가 이해하기 더 쉽게 만든다. It makes English easier to understand. 뭐 그런 식으로 설명하면 영어 알아듣기도 쉬워요. 영어 이해하기도 쉬워요. It makes ramen more delicious. It makes ramen more delicious. Let's give another one. It makes your car go faster. It makes your car go faster. So here we got the ER, here we have the more, here we have ER, okay? Here we have the subject, English, ramen, your car, the object rather. And then 어떻게 되는지 더 빠르다, 더 이해하기 쉽다, 더 맛있다, okay? So the key here is it. 그런 거 덕분에 영어가 더 이해하기 쉬워요. 그런 거 덕분에 라면 더 맛있어요. 그런 거 덕분에 자동차 또 빨라요. 또 빨라요. Do you understand? 그래서 the most important thing is it. Okay? So 라면 봅시다. It makes ramen more delicious. 뭐가 라면 더 맛있게 만들어요? 파. Green onions. You cut up some green onions and put it in the ramen. It makes ramen more delicious. Green onions make ramen more delicious. 복수니까 그냥 make 하시면 되죠. Let's see. It makes your car go faster. 뭐가 자동차 또 빨라요? 내가 운전 아니야. 좋은 기름, 비싼 기름 넣으면 그렇게 착각하는 사람 있겠죠. 진짜인지 모르겠는데. 어차피 비싼 기름 넣으면 차도 빨리 갈 수 있어요. Expensive gas makes your car go faster. Expensive gas makes your car go faster. 이런 예를 하나 만들어 보세요, 여러분. 무엇 되는 거야. All right? You can think of a lot of examples, I'm sure. And I've got an example today for it makes English easier to understand. It makes English easier to understand. Once again, 하얀색만 신경 쓰시면 되고 오늘 되게 많이 썼어요. 이것 때문에 영어 이해하기도 어렵겠네. It makes English more difficult to understand. No, that's not good. 자, I've got a dialogue. And the dialogue's about me. 제가 이군 어학원 강남에서 회화 청취랑 강의하고 있어요. So we practice listening skills and we practice conversation skills. It's a great class. conversation 연습만 해도 어느 정도 배울 수 있어요. 청취만 공부하면 어느 정도 배울 수 있는데 근데 사실 여러분 영어 진짜 제대로 배우고 싶으면 그 배경, 그 behind story 알아야 돼요. 왜 그렇게 말하는지, 왜 어떻게 그렇게 말할 수 있어요? 어떤 생각 가지고 어떤 역사 있었나 그렇게 말할 수 있어요. Okay? So to understand English, at least American English, I think I'm a good teacher because I explain the behind story, the background information 강의하면서. 그래서 학생들 이제 그 표현 아니면 그 상황 딱 볼 때 와, behind story 다 이해하니까 훨씬 알아듣기, 이해하기 쉬워요. So my dialogue is about that. 잘 들어보세요. Shane's class is really beneficial. What's so different about his class? He doesn't just teach words and pronunciation. He really gets behind the story. It makes English easier to understand. 쉽죠?
Shane's class is really beneficial. Shane 강의는 진짜 좋아. 진짜 장점, 좋은 점 많아요. 진짜 it's a good class. What's so different about his class? Shane 강의 뭐가 그렇게 달라요? What is so different about Shane's class? Shane은 he doesn't just teach words and pronunciation. 단어랑 발음만 집중하는 것뿐만 아니라 그런 것도 강의하지만 그런 것뿐만 아니라 he really gets behind the story. 콩글리시는 behind the story. 영어로 behind the story. He really gets behind the story. 그 뒤에 가서 설명도 많이 해요. He really gets behind the story. He really tells you about the background information. It makes English easier to understand. 그래서 영어 이해하기 더 쉬워져요. It, 그 behind story, makes English really easy to understand. I think it's true. I hope so. My students think so, and I'm happy about that. If you haven't been in my class, check it out. It's a lot of fun, and there's still time, and there's still seats. You're always welcome. It's a great expression. Once again, it makes English easier to understand. It makes 뭔가 easier. 뭐 we need a 비교급. more, less 또 가능하고. Not as good to understand. More difficult to understand. Something like that. 또 할 수도 있어요. You make your example. 여러분 예를 하나 만들어주세요. 댓글로 남겨주세요. And share your ideas with everybody else. Okay? 화이팅! See you next time.